Sorry baba, yes, for interrupting you. I know it's lunch. Nisamehe sana. But I have some questions I want to ask you, my father. Yes. I want to understand. About there is something I want to know if it's a myth or if it's a reality. Kama ni ukweli au ni story tu tulikuwa tunahadithiwa. There is something about the Greek mythology, they say, about the Greek gods, miungu ya Kigiriki. I want to understand. There is a specific figure ambayo ameleta controversies sana ulimwenguni sana, by the name of Medusa, ambao naamini most people know of Medusa. I want to understand, is Medusa real, a god or a goddess, or is it a mythology ambayo tumekuwa tukiambiwa tu? Please repeat that one more time. I want to understand. Kwa Mswahili pia. Yaani ninamaanisha kwamba katika kukua kwangu kuna vitu ambavyo nimekuwa nikivisikia. Nilikuwa nataka nifahamu kwa maarifa kama ni kweli au ilikuwa ni story ambazo, maana tunavyokuwa tunahadithiwa mambo mengi. Nimekuwa nikisikia kuhusu mungu fulani ambaye ni wa Kigiriki kwa jina la Medusa, mungu mke. Nilikuwa nataka nifahamu kama huyu mungu mke ni mungu kweli, ni kiumbe halisi au ni story tu tunazisikia. Okay. So that ili watu wanielewe wote. So that people may understand. Yes, please translate for me. Okay. Okay. So yes, that everyone may understand. So I want you to translate. Yes. Viewers all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. My son here is asking a question. Mtoto wangu hapa ameniuliza swali. Are the gods that we have been hearing of, je, miungu ambayo tumekuwa tukisikia, are they real? Je, ni kweli? Zeus. Yes. Poseidon. Athena. Hercules. These are the Greek gods. Hawa ni miungu wa Kigiriki. We have been hearing of gods in Greece. Tumekuwa tukisikia miungu Giriki. The Greek gods. Miungu ya Kigiriki. For many years. I like the question. It's a beautiful question. Kwa miaka mingi nimependa swali ulilouliza. And is it real? Je, ni kweli? And where did these gods come from? Na hii miungu ilianzia wapi? What is their origin? If they are real, then who are they? Yes. Chanzo chao ni nini kama ni kweli? Ni wao ni kina nani? Okay. But you have asked me a lovely question concerning one individual or one figure that is called Medusa. Lakini umeniuliza swali kuhusiana na kiumbe kimoja anaitwa Medusa. Yes. Yes. So you are not today. Kwa hiyo leo I believe you don't want the whole history of the Greek gods and what. Let's focus on one individual, Medusa. Then some other time maybe we'll do a 1 hour to 1 hour and a half session of just different gods. You know, we'll do the Indian gods. Tutafanya miungu ya Kihindi. We'll do the African gods. Tutafanya miungu ya Kiafrika, especially West Africa. Hasa Afrika kaskazini. Yes. Magharibi. Yes. And then we'll do the Arabic gods. Tutafanya miungu ya Kiarabu. There's many gods. Kuna miungu mingi. Yeah, we'll do all that. So now, but today let's focus on one individual. You said Medusa. Leo tuweke umakini wetu kwa kiumbe kimoja, Medusa. Who is Medusa? Medusa ni nani? Okay. Before I tell you of not just who Medusa is, but also my encounter with Medusa. Kabla sijakwambia Medusa ni nani, lakini kukutana kwangu na Medusa. Yes, because I have met Medusa. Kwa sababu nimekutana na Medusa. Son. Yes. Waswahili wana neno. The Swahili people have a word.
linalosemwa, that is lipo. been said, that it is there. Linalosemwa, That is anything that is said, lipo. it is there. Na kama halipo, And if it's not there, linakuja. it is coming. The Swahili people have a saying, viewers all over the world, that whatsoever that is being spoken of, it is there. Chochote ambacho kinanenwa kipo. And if it is not there yet, then it is coming. Na kama kipo bado, basi kinakuja. It's very true. Ni kweli. The Greek gods are real. Miungu ya Kigiriki ni halisi. You see, you cannot tell me an entire nation is stupid. Huwezi ukaniambia taifa zima ni vichaa. That they are worshiping air. Kwamba wanaabudu hewa. Do you know? Hivyo unafahamu? Of all gods and nations and generations of worshiping their gods, Katika miungu yote na vizazi vyote vya kuabudu miungu yao, there is nowhere that people worshipped air. Something that is not there. Hakuna mahali ambapo watu waliabudu hewa, kitu ambacho hakipo. So if it has never happened, then believe that the Greek gods exist. Kama haijawahi kutokea, basi amini kwamba miungu ya Kigiriki ipo. That belief might not be strong in this generation. Hiyo imani inaweza isiyo imara katika kizazi hiki. But at one point in time, lakini kwa wakati fulani katika nyakati, it was the faith ilikuwa ndo imani of the Greek people. Ya Wagiriki. Everyone, kila mtu was worshiping those gods. alikuwa akiabudu hiyo miungu. Time has changed, yeah? Majira yamebadilika. The modern days are now, they are here. Sasa hivi watu wa kizazi hiki wapo. Right now we are doing the we are in the technological era. Sasa hivi tupo kwenye majira ya kiteknolojia. At one point, lakini kwa wakati fulani, we were in the era of gods. Tulikuwa kwenye majira ya miungu. Now, who is Medusa? Sasa Medusa ni nani? In Greek mythology, katika historia ya Kigiriki, Medusa was a beautiful young lady. Alikuwa ni binti mrembo. Very beautiful. Mrembo sana. I want you to hear me. Ninataka unisikilize. Medusa was a beautiful young lady. Medusa alikuwa ni binti mrembo. And that beautiful young lady, na binti huyo mrembo, was a human being. Alikuwa ni mwanadamu. Not a god. Sio Mungu. You got your imekapo, eh? Yes. So she was a young lady, a human being. Kwa hiyo alikuwa ni binti mdogo, mwanadamu. But Medusa, lakini Medusa was one of the worshippers and the followers of a goddess called Athena. Alikuwa ni mmoja wa wafuasi na mmoja wa waabudu wa Mungu anaitwa Athena. One of the ancient, remember there is those ancient gods. Kumbuka kuna miungu ya kale sana. Before the new gods. Kabla miungu ya sasa hivi. You need to understand. Tomorrow you can become a god. Kesho unaweza ukawa Mungu. You know, people can start worshiping you. You are the new god. Watu wanaweza kaanza kukuabudu. But they were gods before you. Does it make sense? Yes. Yeah. So Medusa was not a goddess, so a god. Kwa hiyo Medusa hakuwa Mungu. It was a human being. Alikuwa ni mwanadamu. She was a beautiful, very beautiful young girl. Alikuwa ni binti mrembo sana. Now this is by Greek mythology. Sasa hii ni kwa historia ya Kigiriki. This is not because David Richard saw Medusa. Leave that part alone. I'll tell you at the end of this. Hiyo sio kwa sababu Prophet David amemwona Medusa. Hiyo nitakwambia mwishoni. Yes, but Medusa, lakini Medusa was a beautiful. Let's put this aside for a minute, yeah? Yes, Papa. Let's put this aside for a minute, okay? Yes, Papa. Okay, let's focus now. Now, Medusa, sasa Medusa was a beautiful young lady that was a follower of Athena, the goddess. Alikuwa ni binti mrembo ambaye alikuwa ni mfuasi wa Athena. Now, Athena had temples. Sasa Athena alikuwa ana hekalu. It's like, let's say we are Christians, we worship Jesus. Ni kama vile sisi ni Wakristo tunamwabudu Yesu. We have churches. Tunao makanisa. So in those days they had temples of the goddess Athena. Kwa hiyo nyakati hizo kulikuwa kuna mahekalu ya
Mungu Athena. The female goddess or a goddess. Mungu mke. Mungu mke. Now Athena in her temple. Sasa Athena katika hekalu lake, just like Christians, kama ambavyo Wakristo, we have men of God, tuna watu wa Mungu, ushers, mashemasi, praise team, watu wa praise, media. Athena also in her temples, Athena katika mahekalu there were ushers, kulikuwa kuna mashemasi, workers, kulikuwa kuna hudumu. When people come to worship Athena, watu wakija kumwabudu Athena, they find those ushers, wanakutana nao mashemasi. So Athena was a goddess. Kwa hiyo Athena alikuwa ni mungu mke, not a physical being, sio kiumbe cha kushikika kwa mwili, a spiritual being, ni kiumbe cha kiroho. But she had priests, lakini alikuwa na makuhani, and those priests had ushers, na makuhani hao walikuwa na watendakazi. So now the priests or the priests, they were women. Sasa makuhani walikuwa ni wa kike in the times of Athena, katika nyakati za Athena. So even the ushers were female. Kwa hiyo hata watendakazi walikuwa ni wa kike. And they had one rule. Na walikuwa wana sheria moja. Only virgins, ni mabikira tu, that will serve in the house or in the temple of Athena, ambao watahudumu katika hekalu la Athena. Only virgins, mabikira tu. Now Athena, sasa Athena Athena had a rival guy. Alikuwa ana mpinzani. His name is Poseidon. Jina lake ni Poseidon. The god of the oceans. Mungu wa baharini. The god of the waters. Mungu wa maji. The ruler of the seas and the ocean. Kiongozi wa bahari. So his strength is in the ocean. Kwa hiyo nguvu yake ipo katika bahari. The controller of the monsters of the sea. Anaendesha viumbe vya baharini. So he is the god Poseidon. Kwa hiyo yeye ni Mungu Poseidon. Poseidon is a man. Poseidon ni mwanaume. A male god or whatever you want to call it. Ni Mungu mme. Now Poseidon liked tampering with Athena's temples. Sasa Poseidon alipenda kuingilia kati mahekalu ya Athena. You know, even in when it comes to gods, women are always taken lightly. Unajua hata inapokuja kwenye miungu wanawake wanachukulia kawaida. So Poseidon was bullying a lot Athena. Kwa hiyo Poseidon alikuwa akimwonea sana Athena. Yeah, so now Athena had Medusa as one of the girls in a temple. Kwa hiyo Athena alikuwa na Medusa kama mmoja wa binti zake katika hekalu lake. So now what happened? Kwa hiyo nini kilitokea? Poseidon liked her. Alimpenda Medusa. And Medusa was refusing Poseidon. You need to understand, in Greek mythology, unatakiwa uelewe katika historia ya Giriki, gods can sleep with human beings. Miungu inaweza ikalala na wanadamu. If you don't know Hercules, kama hujui Hercules is the son of Zeus. Hercules ni mwana wa Zeus. Or Perseus. Mwingine anaitwa Perseus. One of his other sons, his name is Perseus. Mmoja wa wanawake anaitwa Perseus. One of the children, the sons. Mmoja wa watoto wake. The mother of Perseus is a human being. Mama wa Perseus ni mwanadamu. But Zeus slept with a human. Lakini Zeus alilala na a child was born, a physical child. Na mtoto akazaliwa mwanadamu. So it's possible. So in Poseidon wanted Medusa. Kwa hiyo Poseidon alimtaka Medusa. Medusa could not give herself to Poseidon because she vowed to Athena to remain a virgin. Medusa hakuweza kujitoa kwa Poseidon kwa sababu aliapa kwa Athena kwamba atamtumikia. Viewers all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. I have not even begun. Bado hata sijaanza. So be patient a little bit. Kwa hiyo kuwa mvumilivu kidogo. Now Medusa is refusing Poseidon. Sasa Medusa anamkatalia Poseidon because she vowed. Kwa sababu aliapa. There is a vow that is done by the ushers of Athena to Athena. You are loyal to Athena. Kuna maapo ambayo yalifanyika kwa watendakazi wa Athena kwamba unatakiwa ujitoe kwa Athena. At that point Medusa was beautiful. Kwa wakati huo Medusa alikuwa ni mrembo. Her skin was beautiful.
ngozi yake ilikuwa ni nzuri. She had glorious hair. People used to come to Athena's temple just to look at Medusa. Watu walikuwa wanakuja katika hekalu la Athena ili kumwangalia tu Medusa. Just like some of you funny guys. Kama ambavyo nyie you go to church just to look at those girls. Mnaenda kanisani ili kuangalia wale mabinti. A girl at the praise team, your eyes are there, the devil's a lie. Shetani ni muongo. So now people used to go just to admire Medusa. Kwa hiyo watu walikuwa tu wanaenda ili kumtafakari na kumpenda Medusa. You're getting me, son? I'm getting you, my father. So now they are there looking at this young girl, but this young girl is troubled. Kwa hiyo wapo pale wanamwangalia huyu binti mdogo, lakini huyu binti mdogo ana tatizo. She was troubled because there is a God. Alikuwa anasumbuka kwa sababu kuna Mungu. At night this God comes and frustrates her, wants to sleep with her, a spiritual husband. Kulikuwa kuna Mungu ambaye alikuwa anakuja anataka kulala naye usiku. His name is Poseidon. Jina lake ni Poseidon. The king of the oceans. Mungu wa baharini. But now there is a vow with Athena, the mother, the spiritual god or whatever, the mother of this lady Medusa. Lakini sasa kuna maapo kwa Athena, huyu Mungu mke wa Medusa. So now, kwa hiyo sasa Medusa ran to Athena. Medusa akamkimbilia Athena. Meaning somehow, somewhere she did a ritual and evoked the spirit of Athena. Kuna namna fulani alifanya matambiko akavuta roho ya Athena. And Athena appeared to her. Na Athena akamtokea. And she started explaining to Athena. Na akaanza kumwelezea Athena. Why she's being troubled by Poseidon. Kwa nini anasumbuliwa na Poseidon? But remember, lakini kumbuka, Poseidon is more powerful than Athena. Poseidon ana nguvu zaidi ya Athena. You see, Athena controls, a few individuals. This guy controls oceans. Huyu jamaa Poseidon anaendesha bahari. And everything that is inside of the ocean. Na kila kitu ambacho kipo ndani ya bahari. According to Greek mythology. Kuendana na historia ya Greek. Because there is a Christian that wants to quote me the Bible that God is the creator of the ocean according to Greek mythology. Hiyo ni kulingana na historia ya Wagiriki. So now, kwa hiyo sasa, what happened when she left the presence of the goddess? Akatoka kwenye uwepo wa Mungu mke. Athena told her it's gonna be fine. It's gonna be fine. I'll take care of you. Akamwambia nitakutunza usijali. She went back. Akarudi nyumbani. And that day, na siku ile, Poseidon came. Poseidon akaja. He was now not begging. Akawa haombi tena. And he raped her. Akambaka. So you see, this is where it's funny. The gods of the Greek people, they can rape people. Hapa ndipo inashangaza, miungu ya Kigiriki inaweza ikawabaka watu. It's funny, but it's real. Lakini ni kweli. So now when she was raped, kwa hiyo alivyobakwa, Athena found out Athena akagundua that Medusa is no longer pregnant. A virgin. Kwamba Medusa sio tena bikra. It troubled Athena. Ikamsumbua Athena. Because there was a vow. Kwa sababu kulikuwa kuna maapo. You disobey that vow, you die. Ukienda kinyume na hayo maapo na kufa. It becomes a problem. Inakuwa tatizo. Now Athena, kwa hiyo Athena, out of anger, kutokana na hasira, that Medusa is what? That Medusa is no longer a virgin. Kwamba Medusa sio tena bikra. Athena cursed her. Athena akamlaani. Now the beauty of Medusa was on her hair. Sasa uzuri wa Medusa ulikuwa kwenye nywele zake. Now I don't know how it's possible that beauty can be seen through the hair, but it is said that her hair was the most beautiful part of her body. Sijui kivipi, lakini inasemekana kwamba nywele zake ndio zilikuwa sehemu nzuri kwenye mwili wake. People would admire how the hair was. She had a lot of hair and long hair and beautiful hair. Watu walikuwa wakivutiwa na nywele zake, alikuwa na nywele nyingi na ndefu sana. So now, kwa hiyo sasa, because your hair made Poseidon sleep with you. Kwa sababu nywele zako zilimfanya Poseidon alale na wewe. You got that part. Yes. Let me curse you. Ngoja nikulaani. Especially your hair. Hasa nywele zako. Your beauty. Uzuri wako. And that is when, na hapo ndipo, Medusa was cursed by the goddess Athena. Medusa alilaaniwa na Mungu mke Athena. And Medusa became a woman that has snakes on her head. Na Medusa akawa ni mwanamke ambaye ana nyoka kwenye kichwa chake. Her hair, nywele zake, turned into snakes. Zikageuka kuwa nyoka. Hair becomes snake. Nywele zikawa nyoka. So now nywele ni nyembamba. The hair is very
thin, or but what it means that the locks of her hair, kwamba zile vishungi vya nywele it zake became snakes. zikawa nyoka. So now that is not all. Sasa hiyo sio And hivyo. she was cursed Na that akalaaniwa any man that will come close to you and look at you from this day, ya kwamba mwanaume yoyote ambaye atakuja karibu na wewe na kukuangalia kuanzia leo, that man will freeze to and become as like a stone. huyo mtu ataganda na kuwa kama jiwe. And in other words, Athena did not want Medusa to be liked or to be seen by men anymore. Yani Athena kutaka Medusa aangaliwe na apendwe na wanaume tena. But if a man has the boldness and the audacity and the strength to look at you, that man is dying. Lakini kama kuna mwanaume ambaye ana ujasiri wa kukuangalia, huyo mwanaume anakufa. So now even gods, kwa hiyo sasa hata miungu, that because remember the one that cursed Medusa is a goddess. Kwa sababu unatakiwa uelewe kwamba mtu alimlaani Medusa so even gods, hata miungu were running away from Medusa. Walikuwa wanamkimbia Medusa. The other gods, even Poseidon ran. Hata Poseidon alikimbia. Men ran. Wanaume walikimbia. So she was cursed. Kwa hiyo alikuwa amelaaniwa. And she became a demonic figure. Na akawa ni kiumbe cha kipepo. So she became she ran away from people. Akakimbia watu. She went to nowhere, no one knows where. Akaenda mahali ambapo hakuna mtu anajua. And then she started hunting men. Alafu akaanza kuwinda wanaume. Since men are the reason that I'm like this. Kwa sababu wanaume ndio sababu niko hivi. And men are running away. Na wanaume wananikimbia. I will be hunting men. Nitakuwa ninawawinda wanaume. So it became a mystery, or let me say a controversial issue in those times. Kwa hiyo ikawa ni kitu cha gumzo wakati that there is a woman that is she is cursed. Kwamba kuna mwanamke ambaye amelaaniwa. And if you meet her, you become a stone. Utakufa, utakuwa jiwe. Because the snakes on her head have the power to freeze and make you a stone. Kwa sababu nyoka ambao hapo kwenye kichwa chake wana nguvu ya kukufanya ugande na uwe jiwe. Are you tired? Okay. So now Medusa. Kwa sasa Medusa. That is the short history of Medusa. Hiyo ndio historia fupi ya Medusa. Umeona hiyo? So now, kwa hiyo sasa, before I tell you my encounter with Medusa, let me explain to you why Medusa. Kabla sijakuambia kukutana kwangu na Medusa, ngoje kwanza nikuambie kwa nini Medusa. You see, Medusa's story reminds me of how God cursed the devil. Unaona, story ya Medusa inanikumbusha jinsi ambavyo Mungu alimlaani shetani Lucifer. It reminds me of how demons, or let me say fallen angels, were cursed. Inanikumbusha jinsi ambavyo malaika walioasi walivyolaaniwa. You find right now there are fallen angels with horns. Utashangaza sasa hivi kuna malaika walioasi wenye pembe. You find a guy like Beelzebub, he looks like a fly. Utakutana na mtu kama Beelzebub anayefanana na nzi. He is as ugly as you can imagine. Ni mbaya kama unavyoweza kutafakari. But at one point they were beautiful angelic beings. Lakini kwa wakati fulani walikuwa ni viumbe wazuri wa kimalaika. But because of the curse of God, lakini kwa sababu ya laana ya Mungu, they have funny structures. Wana maumbile ya ajabu. Yes. So in the same manner, Medusa represent, what I'm trying to explain is that Medusa is one of the gods. Ninachojaribu kusema ni kwamba Medusa ni mmoja wa miungu. Because she was her existence it compasses around gods. Kwa sababu uwepo wake umezungukwa na miungu. You know, Athena, Poseidon, you know, gods. The reason she is who she is because of some ancient gods. Sababu ya vile alivyo ni kwa sababu ya miungu ya kale. So people started also, you know, women started glorifying Medusa.
Kwa hiyo sasa wanawake wakaanza kumtukuza Medusa. Because when you beat your wife, kwa sababu ukimpiga mke wako, Medusa visits you. Medusa anakutembelea. It was dangerous. Ilikuwa ni hatari. Umeelewa siju? So she women of those times. Kwa hiyo wanawake wa nyakati hizo, they started praying to Medusa. Wakaanza kuomba kwa Medusa. So when a girl or a woman is going through any abuse or anything, they pray to Medusa. Medusa hears. Medusa comes. Medusa does her thing. Kwa hiyo mwanamke akiomba au akisali kwa Medusa, Medusa anakuja, Medusa anafanya. There was fear in men. Kukawa kuna hofu kwa wanaume. But all this, lakini haya yote, is what the Greeks are saying. Ni vile ambavyo Wagiriki wanasema. Prophet, what is the truth? Nabii, nini ni kweli? What I've just said is the truth. Nilichotoka kukuambia ndio ukweli. It's there. Ipo. Medusa is there. Medusa yupo. I have met Medusa. Nimekutana na Medusa. In 2020. Mwaka 2020. January. Mwezi wa kwanza. Early January, I think the 4th or around there. Mwezi wa kwanza nadhani tarehe 4 au hapo. 2020. 2020. I was under a lot of attack spiritually. Nilikuwa kwenye mashambulizi mengi ya kiroho. And nikakutana na kitu. And I met something. Yes. One day when I was in the underworld. Siku moja nilipokuwa kuzimu. Nilipokuwa nimeenda kuzimu. When I was in the underworld. With the angel Emmanuel. Na malaika Emmanuel. Malaika Mungu alikuwa tunaelekea sehemu. The angel of the Lord, we are going somewhere. And then nikafika mahali. I reached to a place. Na nikafika mahali. In that place. Mahali hapo. It was dark. Kulikuwa na giza. Very dark. Giza sana. Somewhere in the underworld. Sehemu fulani kuzimuni. It's like a dark street. Ni kama vile mtaa wa giza. That had no lights. Ambao hauna nuru. Remember, this is a human being, me. Kumbuka huyu ni mwanadamu mimi. Walking in the streets of the underworld. Nikiwa natembea katika mitaa ya kuzimu. And then the angel of the Lord, I don't know what happened, I really can't explain, but the angel just was, it's like for a second I was alone. Sijui nini kilitokea, lakini kama kwa sekunde nikawa peke yangu. It's like the angel did not want to expose himself that he's there. Ni kama vile malaika kutaka kujidhihirisha kwamba yuko pale. It's like the angel already knew, the angel Emmanuel already knew that there is a spirit or there is somebody in that darkness. Ni kama vile Emmanuel alishajua kwamba kuna mtu au kuna roho kwenye hilo giza. But he did not want to scare me. Lakini hakutaka kunitisha. Or to shock me or to, that kind. So it's like the angel, I was walking with the angel, he was behind me, then suddenly the angel was just not there. Nilikuwa natembea na malaika, alikuwa nyuma yangu, alafu ghafla malaika kapotea. So now when I turned to look at the angel and I was still asking myself where the angel was. Nilipogeuka kumwangalia malaika na kujiuliza malaika yuko wapi? Turning back. Kurudi tena huko. A light hit me. Nuru, taa, mwanga ukanipiga. Listen to me careful. A light hit me. Mwanga ukanipiga. Straight in my eyes. Kuelekea kwenye macho yangu. Goosebumps all over my body. Mwili wangu ukasisimka. Do you understand when I say goosebumps all over my body? Goosebumps all over my spirit, my soul and my body. Goosebumps all over. That is the day that I can say I was afraid for a second. Hiyo ndo siku ambayo naweza nikasema niliogopa kwa sekunde. For like a microsecond I was shocked because I didn't expect what I saw. Kwa sababu sikutegemea nilichokiona. Light hit my eyes. Mwangaza direct to my eyes. Macho yangu. So remember I was turning to look at the angel, nageuka kumwangalia malaika. I was turning to look at the angel. And then when I found out that I'm alone, nilipogundua kwamba niko mwenyewe. So immediately I turned back. Kwa hiyo nilipogeuka kurudi. When I turned back, nilipogeuka kurudi. Just turning back, still it's dark. Kugeuka tu bado ni giza. There is light that hit my eyes. Kuna mwanga ambao ulinipiga macho yangu. And it's like a power that was released straight into my eyes. Na kama nguvu ambayo iliachiliwa kuelekea kwenye macho yangu. And my whole body was shaken. Na mwili wangu wote ukatikisika. And goosebumps all over me. Na nikasisimka. And when that light hit me, na ule mwanga ulivonipiga, I saw with viewers all over the world. Watazamaji ulimwenguni kote. This is why some of us
we are strange people. Hii ndio sababu kwa nini baadhi yetu ni People viumbe wa speak of ajabu. these things like, you know, Medusa. As we have seen Medusa. Sisi tumemwona Medusa. A woman's, a slim, she's not fat, like our African mamas. Sio mwanamke ambaye ni mnene kama mama zetu wa Kiafrika. No. Hapana. A white lady. Ni mwanamke mweupe mzungu. Very slim, very nice, very beautiful. Sana. Huh? Barefoot. Yuko peku. Very clean. Ni msafi sana. She was wearing a transparent dress. Alikuwa amevaa gauni. Oh, she's dangerous. She's there to seduce men. Yuko pale kwa laghai wanaume. Oh, she's not hiding her body. She wants you to see that when you come, she finishes you. Hataki kujificha, anataka ili ukija ukimuona kumalize. So she was wearing a transparent dress. Kwa hiyo alikuwa amevaa gauni ambalo linaonekana. And the dress was ending on her thighs like this. Na gauni ilikuwa linaishia kwenye mapaja yake. And you can see her body. Na unaweza ukaona maumbile yake. She's not old. Sio mzee. It's like a girl that is in her 20s or somewhere in the 19, 18, 20, 21 there. Ni kama binti ambaye anaelekea kwenye miaka 19 mpaka 21. And I saw her. Na nikamuona. Direct. When the light hit me, the light hits like a second. Pa! Like a flash. You know a flash when mtu anapiga camera, anapiga picha. Kama mtu akiwa anapiga picha. Yeah, when somebody is taking a picture, the flashlight. Mtu akiwa anapiga just like that. Ule mwanga. That's what hit my eyes. Hiko ndicho kilichopiga kwenye macho yangu. Na ghafla. She was shocked. Naye akashangazwa. She's looking at me like, unajua, you know when somebody has attacked you and then now she's looking to see the manifestation of the attack. Ni kama vile mtu amekushambulia afa anasubiria kuona udhirisho wa mashambulizi. But I'm not becoming a stone. Lakini mimi si jiwe. And me, I'm like, what is this? Na mimi nipo hii ni. You see, I didn't know this is Medusa. Because kujua kwamba huyu ni Medusa. How would a boy from Tanzania think of Medusa appearing to her or meeting Medusa? It's impossible, right? Haiwezekani. I was not wearing Versace that day. Nilikuwa sivai Versace siku ile. So there's no way I would think of Medusa in this world. Kwa hiyo hakukuwa na namna kwamba nitamfikiria Medusa dunia hii. But when I saw the snakes on her head. Nikaona nyoka kwenye kichwa chake. She has snakes on her head. Kuna nyoka kwenye kichwa chake. And all the snakes had come in front like this. Na wale nyoka wote wakaja mbele hivi. And they had opened their mouth. Na wakafungua vinywa vyao. Even herself, she has fangs like a snake, or like a vampire. You know that the teeth. Yes, ana meno fulani hata mwenyewe kama when she's releasing that fire, that power, akiwa anaachilia ile nguvu, she opens her mouth like a snake. Anafungua kinywa chake kama nyoka. There is this hissing sound like kuna hii sauti kama ya nyoka. And then that's when the light, the flash hits you. Na hapo ndipo mwanga unakupiga. Then you freeze, you become a stone. Alafu unaganda unakuwa jiwe. So I'm looking at this lady. Kwa ninamwangalia huyu in the underworld. Kuzimu. Somewhere where it's very dark. Mahali fulani ambapo kuna giza. This lady just hit me with a flashlight. Huyu binti amenipiga tu na mwanga. And I'm still bado na wenge. I'm still confused. Bado nina wenge. Goosebumps everywhere. Now goosebumps is not that I'm scared. Goosebumps is that the power she released. Ule msisimko ni kwa sababu ya ile nguvu aliyoachia. So that shows you even when because of God's power upon me and the grace and the glory and the protection of God, I still felt her power. Kwa hiyo inaonyesha ukiachana mbali na nguvu na neema na utukufu wa Mungu, bado nilisikia nguvu yake. Bado nilisikia ile nguvu yake. I still felt that power. My body was shaken for a second. Mwili wangu ulitikisika kwa sekunde. My soul was disturbed for a minute. Nafsi yangu ilisumbuka kwa dakika. Goosebumps all over my body. My hair stood like this. Everything in me said trouble is here. Mwili wangu wote ukasisimka, nywele zangu zikanyanyuka. I'm telling you, son. Yes, Papa. I've been surprised many times, but that one was a surprise. Nimeshangazwa mara nyingi, lakini ile ulikuwa ni mshangao mkubwa. And when that happened, na hiko kilivyotokea, the angel Emmanuel,
malaika Lemuel appeared. akatokea. Then now I saw Medusa now. Alafu nikamuona sasa Medusa. The full Medusa. And behind her there were 2 girls. Na nyuma yake kulikuwa kuna mabinti They wawili. also have hairs of snakes. Na wao pia wana nywele kama nyoka. And the angel Lemuel spoke to me and said, I wanted you to see her. Na malaika Lemuel akazungumza kanambia nilikuwa nataka ni I umuone. hid myself. Ndio maana nikajificha. This is Medusa. Huyu ndo Medusa. The ones that people are talking about. Yule ambaye watu wanamuongelea. I looked at Medusa. Nikamwangalia Medusa. When she saw the angel, when she saw that the angel is explaining, when she saw that I did not freeze. Alipoona kwamba malaika ananielezea kwamba sijaganda. She started going backward. Akaanza kurudi nyuma. She held her 2 girls. Akashika binti zake wawili. And they disappeared in the darkness. Alafu akapotea kwenye giza. That is dangerous. I prayed. Niliomba. I declared everything you can imagine. Nilitamka kila kitu nachoweza kuwaza. Angel of the Lord, may you slaughter and kill. Ukachinje na kuua. Me, I don't know what happened. But I made prayers. Lakini nilipiga maombi. I met Medusa. Nilikutana na Medusa. It's real. Ni kweli. For your questions and as you have asked swali lako uliponiuliza. Yes, naomba niwaambie wa Tanzania na watu wote all over the world. I want to tell the Tanzanians and everyone all over the world. These things are real. Hivi vitu ni kweli. I remember I met the 10 gods of this world. One of them was Zeus, Athena was there, Poseidon was there. I've met many things, but for today Medusa is real. I've met Medusa. I have had a one-on-one encounter with Medusa. Nimekutana na Medusa, ni halisi na kweli. Nimekuwa na kukutana naye kiungu moja kwa moja na Medusa. And I told the angel to do what I told the angel to do to her. Na nikamwambia malaika afanye ambacho alikifanya kwake. And the angel, destroyed whatever that had to be destroyed. Na malaika akaharibu chochote ambacho kilitakiwa kiharibike. It's real. It's not iko hivyo yani, but it's like that. Iko hivyo. Yeah. Do you have a question? So, Papa, this is very interesting. Yes. Hii inashangaza sana kwa sababu hivi vitu tumekuwa tukivisikia. We have only been hearing these things kwenye, that is why inaitwa Greek mythology. Yes. Kwamba ni historia fulani tu ya kale. Yes. But sijawahi kusikia mtu ambaye ametoka publicly akiongea kwamba I have met Medusa. Yes. Physically with my body. Na hakuna, sijawahi kusikia. Me too, I've never heard. I'm not saying that people have not met Medusa. I don't know. But me, sijui, lakini mimi I have met Medusa. Nimekutana na Medusa. And son, there are many things. Me, I've been in the moon. Mimi nimekuwa ndani ya mwezi. I don't know if it makes sense. Sijui kama inaleta maana. Inside of the moon, I entered in the moon. Ndani ya mwezi, nikaingia ndani ya mwezi. Somebody might wonder, how do you end the moon, how is it possible? You should be more shocked that I've seen God. Unatakiwa uogope zaidi kwamba nimemwona Mungu. Not a moon, Sio mwezi. Where even white people can go and the Americans put a flag of America on top of a moon. You know that? There is a flag of America sasa hivi. Kuna bendera ya of America on top of the moon. Pale mwezini. If a scientist can get there, what about a prophet? Kama wanasayansi wanaweza kufika pale, vipi kuhusu nabii? What about a spiritual man? Vipi kuhusu mtu wa rohoni? And remember, this is where you need to understand, by God's grace, it's the angelic ability. Where an angel can go, David Richard can go. Mahali popote ambapo malaika anaweza kufika, David Richard anaweza kufika. You need to understand that part. Unatakiwa uelewe hiko. It's very true. Men of God don't do such things. They don't move like that. Ni kweli watu wa Mungu wengi hawatembei kwa namna hiyo. But the advantage with some of us, lakini faida ya baadhi yetu, when we are with angels, they look at us like other angels. Tukiwa na malaika wanatutazama sisi kama malaika wengine. You see, the problem with you think, when you think of the word angel, you think of holiness and righteousness. Unaona tatizo lako ukiangalia
neno malaika unawaza utakatifu na haki. That's where you're wrong. Hapo ndipo ulipokosea. Because to be honest, if angels were given, they were in our position, they would be doing all the nonsense that we are doing. Kwa sababu kiukweli kama malaika wangekuwa kwenye nafasi yetu, wangekuwa nafanya ujinga wote ambao tunafanya. If they had bodies like us, they would have made the same mistakes we have all done. Wangefanya makosa yale yale ambayo kama sisi tunafanya. So don't look at angels and say angels are, don't look at, I don't know how to explain, but don't look at it like they are what gives them advantage is that they don't have a body. Kinachowapa wao faida ni kwamba hawana mwili. Bas. Only but that. Give an angel a body tomorrow, they are sinning. Lakini umpe malaika mwili kesho wanatenda dhambi. That's why no angel accepted to live for 30 years like Jesus, because they knew they will mess up. Ndio maana hakuna malaika aliyekubali kuishi miaka 30 kama Yesu, kwa sababu alijua watazingua. So they know, you give us a body for 30 years, we're going to mess up. Ukitupa mwili kwa miaka 30 so it had to be Jesus Christ. Kwa hiyo ilibidi awe Yesu Kristo. So what angels can do, kwa hiyo kile ambacho malaika wanaweza kufanya, when you get to a certain level where God exalts you and puts you among them, ukifika katika kiwango fulani ambapo Mungu anakuinua na kuweka katikati yao, you might even have more abilities than them. Unaweza ukawa hata na nguvu zaidi ya wao, because they are only spirit. Kwa sababu wao ni roho. But me, I'm spirit, soul and body. Lakini mimi ni roho, nafsi na mwili. You see the advantage? Unaona faida hiyo? So a human being can be more powerful than an angel. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kawa na nguvu kuliko malaika. Because he has two things that an angel does not have. Kwa sababu ana vitu vile ambavyo malaika hana. So ladies and gentlemen. Kwa hiyo binti na vijana. Yes, it's real, it's not just a story, but also I want you to know that the Versace guys. Ninataka ujue pia kuhusu Versace. It's Versace. You like Versace? Unapenda Versace wewe? The logo, yeah? Logo yao, yes. It is Medusa. Ni Medusa. The Versace logo is Medusa. Logo the one that we have been speaking about. Logo ya Versace ni Medusa. So whenever you wear Versace, kwa mahali popote unapovaa Versace, just know that behind Versace, jua tu na ufahamu kwamba nyuma ya Versace there is a spiritual agenda. Kuna agenda ya kiroho. Yes. These clothes, hizi nguo are very beautiful. Ni nzuri sana. But we need to be careful. Lakini tunahitaji kuwa makini. They can detolerate the power of God. Inaweza ikafifisha nguvu ya Mungu. You can find when you started wearing the Versace belt. Unaweza ukashangaa ulivyoanza kuvaa mkanda wa Versace. Immediately your thoughts every time is lust. Ghafla mawazo yako ni zinaa, tamaa. You see, right now you go to the Versace store. Unaona sasa hivi ukiingia kwenye duka la Versace and you buy a new Versace shirt. Ukanunua shati jipya la Versace. It's like maybe $1,000 US, $1,500 US, $2,000 US. Ni kama dola 2,000 za Kimarekani. You walk like a god. Unatembea kama Mungu. You feel it. You know you're expensive. Unaihisi. Imagine son you wear a shirt that is $2,000 US. Pata picha uvae shati la dola 2,000. How do you think you will just walk? No, there is a sense, there is something that comes on you. True. You know that you are moving on a higher dimension. Kwamba unatembea katika kiwango cha juu. And that is where that's the feeling, and that's where that's what they want to give you. Na hiyo ndio hisia na iko ndicho the feeling of the goddess, that you are above everyone. Kwamba upo juu ya kila mtu. I love you guys. I pray in the name of Jesus. Ninawapenda, ninawaombea katika jina la Yesu. The Lord keep you safe. Yesu wherever aweke you salama. are, we are praying ninaomba that you may be wise ya kwamba ukawe in these last days, katika nyakati za mwisho. And every spirit that is following your life, na kila roho inakufuatilia maisha, especially during the night, hasa nyakati za usiku. May the Lord's grace cover you.
Neema ya Bwana ikakufunika. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Thank you so much. Asante sana. Karibu Angels of God Ministry. If it's your first time, kama ni mara yako ya kwanza, subscribe. There are a lot of contents, videos that we're going to be releasing in 2024. Kuna video nyingi sana ambazo tutakuwa tukiziachia mwaka 2024. More like this. Nyingi kama hizi. And even deeper. Na za kina zaidi. My next teaching. We are doing Mami Water. Fundisho langu lifuatalo tutafanya Mami Water. The woman of the waters. Mwanamke wa majini. God bless you. Mungu akubariki. Shalom. Shalom.